Thank you very much, Guillaume. Speaking to Annabelle Bryan, our Ladies' Cup winner of the final. But here is your last grid for the 2024 Iame Euro Cup. X30 Master and Gentleman. Starting from pole position, the 401 from Belgium, TD Kart's Thierry Del Rey, joined by EC Automobiles Eric Chapot on the front row. Jeffrey Wushi from OKS and Alexis Castellon from Renault Racing Team rounds out the top 4 rows. Karting Pro Competitions Alexandre Benoit Bessac and Castellet Kart Racing's François Vautier round out the next row. Jim Ringelberg, I have not seen go past... well, it's showing that he's in. Now, I'm wondering what's happened with Jim Ringelberg, whether he may have decided to concentrate on winning a title next week at the Iame Series Benelux finale at Karting de Fagnes Marienborg next week. François Perrier starts on the next position. Bjorn Verheyen will be joined by Gary Edwards, and they will round out the top 10. Morocco's Nadir Kabaj will be joined by France's Jeremy Nandaluti on the next row. Ludovic François and Mathieu Baudon, the two main protagonists in the gentleman class, line up next. Stéphane Marchoni, Patrick Privé, Didier Launay, Junior Jomot, Arnold Schäfer, Giacomo Napolitano, Didier Barth, Christophe Auguer, Lucky Pion, Philippe Toutain, and Stéphane Denis round out the grid. Okay, let's go racing one final time here in Le Mans. The lights are out and the X30 Master and Gentleman final gets underway. Jeffrey Rushi trying to look to dive up the inside of Thierry Del Rey, who swings it wide through turn number 1, but he's going to get the whole shot through. Oh, that's a brilliant move there. Thierry Del Rey swung it wide and then all of a sudden used the curbing to get past OKS as Jeffrey Rushi, and Eric Chapon's now managed to get through as well, and he's back up into second position. The field making its way through out of turn 5 into 6 and 7. Couple of drivers stumbling. Oh, there's two that have come together off of turn number 5. One card on top of the other. They both get back onto, well, both get all 4 wheels back onto terra firma and get back underway. But at the moment, it is the fight at the front end of the field, because it is really getting close and very much testing Chapon and Del Rey side by side briefly down into turn number 14. Chapon leads the way. Del Rey in second position. 1 minute down, 14 to go, plus an additional lap. And Eric Chapon leads on home soil ahead of Belgium's Thierry Del Rey. Third will be Jeffrey Rushi. Alexandre Benoit Bessac round out the top 4 positions. Gary Edwards has sprung his way from 10th on the grid and now has made his way up to P5. P6 behind Jim Ringelberg. Now, for some reason, I have not seen Jim Ringelberg's transponder show up on the sector intervals, but he is out there on track. He is 5th place, so they might be using photocell in order to sort that out. So for those wondering what we're seeing on the live timing, there is Ringelberg behind Edwards. So Edwards has got through for 5th place as Perrier trying to get through on Ringelberg. But what a start. Thierry Del Rey using all that experience and savoir-faire to line it up. Rushi went up the inside at turn 1 and Del Rey went, right, hold my beer, watch this, bang, straight through, but then Chapon was straight on the offensive as well. On sent toute l'expérience évidemment de nos compétiteurs de la catégorie Master Gentleman. Master à partir de 31 ans, Gentleman à partir de 45, mais évidemment l'expérience et le poids des années fait la différence dans cette catégorie. Guy Edwards qui prend l'avantage sur Alexandre Benoit Bessac pour le gain de la 4e place. Le pilote Karting Pro qui va tenter de lui donner la réplique. Et le pilote GP qui reste devant. Belle passe d'armes entre ces deux-là. 1 seconde 1 d'avance sur Eric Chapon. Thierry Del Rey en 2e position malgré bien son départ depuis la pole position. Il va devoir se refaire et tenter de donner la chasse au pilote français qui était relativement remonté hier après sa performance, sans doute pas à la hauteur de ses espérances dans la Supermanche. Bien déterminé, bien décidé à prendre sa revanche et aller chercher la victoire à domicile ici pour le pilote français.
Thierry Delray, bien sûr, natif de Belgique, bien connu parmi les aficionados du karting tricolore et belgo-belge, mais surtout, il évolue un petit peu à la maison, notre cher Thierry. Le circuit du Mans qui a été le théâtre de bien de ses exploits depuis maintenant plus de 10 ans, avec notamment un de ses 2 titres mondiaux sacrés donc dans les catégories Iame, la Iame International Final, qu'il avait gagné lors de sa première édition sur le circuit de Lyon, il y a de cela plus de 10 ans, en 2012, avant de l'emporter lors de la première édition ici sur le circuit du Mans en 2014. Champion évidemment de la Iame Euro Series, Thierry Delray, parmi bien d'autres exploits au niveau national et international. Le circuit du Mans, il l'a dans la peau, jusqu'à se tatouer le tracé et son trophée gagné dans la CIK sur le mollet droit. Si vous avez l'occasion de lui demander, n'hésitez pas, ça vaut le détour. Un très très beau dessin d'ailleurs pour notre cher Thierry, qui j'espère lui donnera des ailes dans sa bataille face à Eric Chapon, alors que derrière, eh bien, Jim Ringelberg, un petit peu dans les pâquerettes là-bas, en train de se bagarrer avec François Perrière au volant de son châssis Tony Kart. Perrière vient de prendre l'avantage sur Jimmy Ringelberg, qui va devoir se protéger du retour derrière de François Vautier du team Castellet. On va voir si le pilote au casque vert va pouvoir se refaire. Et il tourne un peu large dans le banking. Et c'est une position de plus de perdu pour Jim Ringelberg. Non, qui parvient à fermer la porte en sortie du banking. Ça s'était joué à pas grand-chose entre ces deux, la côte à côte dans la ligne droite de retour, où on voit certaines zones sèches qui commencent à poindre au soleil. Oui, parce que le soleil est de retour sur le circuit du Mans, croyez-le ou non, chers amis. Finally, the sun is out pour cette dernière des 8 courses de la journée. Et il a mis du temps à percer les nuages, en tout cas, ce soleil monceau. Voilà, qui permettra en tout cas à nos pilotes de la catégorie Master Gentleman de terminer le week-end de manière plus sereine sans doute. Mais effectivement, Jim Ringelberg qui a perdu quelques plumes là-bas et qui continue de dégringoler d'ailleurs dans la hiérarchie. Il est revenu en 8e position, donc toujours un petit souci de transpondeur sur votre classement, mais Jim est toujours bien là, mais il a perdu 2 places. Il est désormais 8e avec François Perrière et François Vautier qui lui sont passés devant. Yeah, so effectively, if the transponder's not working, normally what will be used is photocell technology. Plus also, Thierry Delray, not a bad dab hand behind a shifter kart either. Of course, Master Shifter, multi-time champion. Still competes in shifters, courtesy of Chrono Karting, as part of the KZ2, and he runs in the KZ2 Masters, and I've seen some absolute wizardry from that man, and I thought, you know, when he won the Super Heat, there was something inside me that just went, little cheeky grin on my face, and like saying that this is going to be a really, really good race here. But Gary Edwards is really on the move now. He's up from the outside of row 5, top 10, now is running 3rd and is gaining on Thierry Delray in front. So, and Chapon's now got a 2.9 second lead with nearly 9 minutes plus an additional lap to go. A little bit of a contretemps between Alexandre Benoit-Bessac and François Perrière. That is the battle for 5th on the road, and Perrière is going to go up the inside through at turn number 3. Bessac has to let that go, but he tried to stick his nose back up the inside through into turns 4 and 5. And this is going to be the opportunity he might get. So they, Bessac had to wrestle with the steering wheel there. And now they've got François Vautier from Castellet Kart Racing, not too far behind them either. So this is the battle for the last. And there is the move. Gary Edwards through on Thierry Delray. The Irishman from Eichmann's Grand Prix now through and can start to maybe... Oh, yeah, he's just signalled to Thierry. Come on, Thierry. Let's go after Eric. Let's go after him and let's battle between ourselves, shall we? And sometimes that's all the motivational spur you need. You don't necessarily need it to be someone who's under the same awning. It can be someone that you've known, and Gary Edwards and Thierry Delray have been competing this year in the Masterclass in X30 for Iame Series Benelux. Gary hasn't been at all the rounds, but Thierry is battling away with the likes of Jim Ringelberg, and that is going to come to a head next Sunday, a week from today. That will be live streamed directly from Karting de Fang over all 3 days, where they decide their championship. I'll be back in the booth with that one along with Simon Merguet, who's been alongside me the most of the season, but obviously we first worked together earlier on this year at Racing Kart JPR in Austria, another fantastic French circuit. Fast, technical, and really, really challenging for the drivers. But at that point, it was May. It was 28 to 30 degrees Celsius, and we're nearly half that temperature here a few months later in October, 5 months later. But still, the racing is very much the centerpiece of the show here in modern day karting, ladies and gentlemen.
En effet, la Iame Series France a rendu son verdict début septembre. Ce n'est pas encore le cas pour la Iame Series Benelux où participent la plupart des pilotes que vous avez vus ce week-end, qui rendra son verdict, vous l'avez entendu, le week-end prochain du côté du karting F1 de Mariembourg. Jim Ringelberg qui prend l'avantage et qui revient un petit peu dans la course, juste devant François Vautier. C'est bien joué de la part de Jimmy Ringelberg au volant de son châssis télécarte, qui donc se battra pour eh bien, aller pourquoi pas chercher un deuxième titre de champion de Belgique en catégorie Master après celui de 2023. Et vous voyez là-bas que François Vautier est relativement peu satisfait par rapport à Jim Ringelberg. Non, pardon, c'est Alexandre Benoît Bessac qui vient d'être doublé par Ringelberg et qui lui manifestait quelque peu son désarroi et sa frustration après ce qu'il a sans doute estimé être une manœuvre pas à son goût, à n'en pas douter, puisque il a la pression maintenant de Stéphane Marchioni du Ravel Racing Team, le 468, qui revient très très fort derrière. Voyons voir ce que le pilote au casque noir va pouvoir faire dans cette épreuve depuis la 10e place. On lisait donc la finale de la Iame Series Benelux. Rendez-vous la semaine prochaine à suivre sur la chaîne officielle de la compétition sur YouTube, où vous aurez le plaisir de retrouver Alex et notre estimé collègue Simon Mirguet au micro. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous suivre à distance depuis Portimao pour un autre événement d'envergure à ne pas manquer d'ici quelques jours. Le pilote Tony Kart, le 449, François Perrière à la poursuite de Geoffroy Rouchy du team OKS. C'est la bagarre pour la 4e place. Nous avons les 3 leaders. Regardez l'écart qui s'est créé entre Gary Edwards et Thierry Delray. On parle de 3 secondes alors que Perrière se montre très menaçant sur Geoffroy Rouchy. Le top 3 figé dans le temps pour l'instant. 2 secondes, 1 d'avance pour Eric Chapon sur Gary Edwards. 3 secondes presque d'avance pour l'Irlandais sur Thierry Delray, alors que derrière ça continue de s'expliquer très chaudement. François Perrière qui passe à la corde, qui croise la trajectoire, qui freine un peu tard. Ça permet justement à Rouchy de croiser directement, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais regardez ce balai qui s'initie dans le virage des 2 chaînes dans ce secteur numéro 2. Perrière ne s'en laisse pas compter, repasse devant au volant de son châssis Tony Kart. Belle bagarre en tout cas entre ces deux-là. Perrière et Rouchy pour le gain de la 4e position, loin devant François Vautier, Jim Ringelberg ainsi que Alexandre Benoît Bessac, Mathieu Bourdon et Stéphane Marchioni toujours en 10e position. Marchioni qui sort justement du banking alors que nous avions derrière un dépassement je pense de Giacomo Polini, ou alors il s'agissait peut-être c'était Björn Verham qui prenait l'avantage sur Giacomo Napolitano pour le gain de la 12e place. Quelques remontées à vous signaler, 6 places de gagné pour Christopher Auger en 16e position, 5 places de gagné pour Stéphane Marchioni dans le top 10 désormais, tout comme Mathieu Bourdon, remonté de la 14e à la 9e place. François Perrière qui vient de reprendre l'avantage, donc on le disait, sur Geoffroy Rouchy. Et la remontée de cette épreuve est à mettre à l'actif de Gary Edwards. Il était 9e il était 10e sur la grille de départ, maintenant le voilà 2. Et 9 places de remontée pour Giacomo Politano qui a pris l'avantage donc sur Ludovic François pour le gain de la 11e place. À signaler aussi, vous l'avez constaté à l'écran mon cher Alex, la trajectoire idéale, la racing line, tend à s'assécher tour après tour, ce qui aura une incidence évidemment sur la performance des pneus pour piste humide sur une piste qui s'assèche. Yes. Ils vont terminer, on va dire, sur la corde de ces gommes en quelque sorte avec 3 minutes 30 et un tour jusqu'au drapeau à damier. La piste est encore très humide et glissante évidemment, mais des conditions, vous le voyez, avec les pilotes qui tentent de chercher les zones d'humidité pour refroidir ces gommes qui sont soumises à rudes conditions. Dans cette dernière finale du jour, 8 courses que nous avons eu le plaisir de vivre en votre compagnie, chers amis, qui bientôt vont arriver à leur terme. 50 courses au total, rendez-vous compte, sur 3 jours de compétition, en plus des séries qualificatives qui nous ont égayé vendredi matin et début d'après-midi. Mais évidemment, toutes les bonnes choses ayant une fin, on va bien sûr célébrer les vainqueurs de la Iame Eurocup et Ladies Cup avec la cérémonie de podium qui aura lieu donc au cœur du paddock du circuit international du Mans. Si vous êtes présent, rejoignez-nous sur le coup de 13h30 pour cette cérémonie de podium. Si vous êtes dans le coin et que vous voulez éventuellement venir partager ces célébrations, boire un verre en bonne compagnie, n'hésitez pas à nous rendre visite. L'entrée est gratuite jusqu'au terme du week-end pour célébrer les vainqueurs 2024 de la compétition organisée par Victory Concept et Iame Motorsport. Pendant ce temps-là, Gary Edwards est en train de terminer tour qualificatif sur tour qualificatif. 1 seconde 3 d'avance toujours pour Eric Chapon qui continue sur un excellent rythme. Il a tourné en 1 minute 10.9, 1 minute 10.6 pour Gary Edwards qui tente éventuellement de renverser la vapeur. Et regardez, ils sont presque dans la même image. Voilà qui va être intéressant. Il était de 1 seconde 3 l'écart au dernier pointage avec encore 2 minutes et un tour restant. Gary Edwards peut-il renverser cette finale sur sa tête?
Gary Edwards, he's got the heat seeker on right now. But also, there's something else we haven't talked about. We've concentrated a lot on the Masters, but we haven't talked about the gentlemen, because in 9th place, having started 14th, Maya Kart Racing's driver from France, Mathieu Bourdon, the 504, is leading the class. Ahead of next place driver Ludovic Francois, who is about three or four places behind at the minute. We have just been handed some results reference the potential Nations Cup, which is based on Best Lady, Best Junior, Best First and Second Senior. Thank you to the organiser of the event through Victory Concept Racing Events, Olivier Seb. Thank you very much to him. So the Nations Cup will be decided, but the race lead, Eric Chapon, is now being reeled in by a certain Irish stalwart, Gary Edwards, for Eichmann's Grand Prix. Of course, Mark Quinlivan, who is with the team as their official photographer, one of our official photographers, is also from the same nation. So, il reste que 2 tours ici pour ce week-end au Mans pour le Iame Euro Cup et Ladies Cup et aussi les Coupes des Nations de 2024 au Mans, ici en France. Guillaume, quel spectacle nous avons ici en ce moment. Quel spectacle en effet, mon cher Alex. Et rien n'est encore joué dans cette finale. On pensait que Eric Chapon aurait course gagnée, mais Gary Edwards qui part à l'abordage et qui prend l'avantage au virage numéro 3. Chapon lui répond. On est parti. C'est la lutte finale. C'est la bagarre de tous les instants entre les deux protagonistes pour la victoire en Master. Chapon contre Edwards. EC Automobile contre GP Racing Team dans le banking. Le chrono qui va arriver à 0, ce qui signifie que l'on en va boucler ici l'avant-dernier tour. Il en restera un après celui-ci. Et rien n'est encore joué. Chapon qui est aux abois, qui ferme la porte de manière agressive. Edwards qui change la trajectoire. Il a bien senti qu'il n'y avait nulle part où aller à la corde. Ça part à l'extérieur. Là où il y a encore un peu d'humidité. Chapon qui tente de résister à la chicane. Edwards juste dans sa roue. Il va devoir s'y reprendre à 2 fois dans le dernier tour sans doute. Il croit à la trajectoire, prend l'avantage juste avant la conclusion du tour. Chapon qui est furieux et qui le fait savoir. Gary Edwards qui prend l'avantage à l'entame du dernier tour de cette finale Master. Vous avez vu Eric Chapon qui brandissait le poing de l'injustice, pense-t-il. Furieux après la manœuvre, le dépassement de la part de Gary Edwards. Il la juge peut-être un petit peu limite de la manière dont l'Irlandais est allé à l'abordage. Il est passé la corde. Il a été tassé un petit peu à l'extérieur de la trajectoire. On verra ce que les officiels en décideront. Quoi qu'il en soit, la course se poursuit dans ce dernier tour. Mais Gary Edwards revenu, rendez-vous compte, de la 10e place sur la grille. Il est parvenu à diminuer l'écart de plus d'une seconde sur Eric Chapon, un petit peu aux abois, qui l'a joué agressif, qui a d'entrée de jeu fermé la porte, bien décidé à ne pas le laisser passer. Et j'ai bien peur que la messe semble dite pour le pilote français qui a perdu tout contact avec Gary Edwards en route, pourquoi pas, vers une victoire exceptionnelle dans la catégorie Master. Well, Gary Edwards struck whilst the iron was hot up the inside through the final corner. Oh, Chapon drifts deep, but it's going to be a victory. The last win of the Iame Euro Cup 2024. It goes the way of Ireland. It goes the way of Eichmann's Grand Prix. And more importantly, from the outside of row 5 to victory, Gary Edwards take a bow. The celebrations begin. And we wait with bated breath, because not only will we have a Masters winner, we're waiting for our gentleman winner, as taking the checkered 9th overall. Félicitations pour la France, Mathieu Bourdon, pilote numéro 504, qui gagne la catégorie gentleman ici au Mans. Well, Mathieu Bourdon takes the win in the gentleman, but Gary Edwards, what a drive. 10th on the grid, wins the race and closes out the Iame Euro Cup, Ladies Cup and Nations Cup for 2024. And there he is. He's sliding the back end of that Eichmann's Grand Prix Tony Cup from side to side down the back straightaway. Gary Edwards picks up the win in the X30 Masters class. He'll pick up his trophy, plus also a brand new racing helmet. There is one of the other drivers. That is 526 Didier Barth, who is going to pull it into pit lane a lap down. Ginny Jamot also
dropping towards the bottom end of the order at the end of that race. But Eric Chapon, obviously not very disgruntled after the move that Gary Edwards pulled on him, coming out of the final corner on the penultimate lap. Chapon takes second, Del Rey takes third, rounding out the top three. François Perrier takes fourth, head of Jeffrey Rouchy, François Vautier, Jim Ringleberg, Alexandre Benoit-Bessac. Mathieu Bourdon takes the Gentleman Euro Cup win this weekend, finishing ninth, head of Giacomo Napolitano, Bjorn Vaham, Stefan Marchioni, Ludovic Francois second in Gentleman, 13th overall, Alexis Castellon, Nadir Kabaj, Christophe Auger from La Belle Equipe in 16th. The 568 rounds out the top three in Masters, with Lucky Pion, Philippe Tutin, Arnaud Scheffer, Stéphane Dini, with Didier Barth and Julien Jomot rounding out. Well, they were down a lap at the end of the race. Jeremy Nandelucci out with 4 laps to go. Patrick Privé and Didier Launay retiring on with 11 laps to go and 14 laps remaining. But Edwards and also Bourdon are your Master and Gentleman X30 winners in the final here at Le Mans.